आज यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण ब्रिटिस भेटरनहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हेर्दै हुनुहुन्छ लन्डन नेपाल न्युजको लाइभ। जति पनि अहिले हामीलाई सहयोग दिने हामी सहयोगी मित्रहरू, लन्डनको ट्राफल गाडी सोध्न आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यहाँ डाउनिङ स्ट्रिटको अगाडिपट्टि बाट गोर्खा सत्याग्रह सङ्घ समितिको तर्फबाट यहाँ कार्यक्रम हुँदैछ। नमस्कार। यो हरेक मागहरू गोर्खाहरूको मागहरूले नै सुनाइ नभएको अवस्था, त्यसको बारेमा उहाँले फेरि आज फेरि आन्दोलन घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ। देख्नु होला। Thank you very much to all of you. You guys are fantastic. You guys are beautiful. यहाँनिर You guys are सम्पूर्ण supporting ब्रिटिस us. भेटरनहरूको एकताको लागि सहयोग स्वरूप शान्ति जुलुस पनि गरेको छ र यसको लागि यो हाम्रो यहाँका भेटरनहरूले यो गोर्खाहरूको आन्दोलनलाई सपोर्टको लागि उहाँहरू आउँदै हुनुहुन्छ। दुईजना रोय एन्थोनी जुन केली हुनुहुन्छ भने अर्को एकजना हुनुहुन्छ टिगर गार्डन, उहाँहरूले पनि एकदमै सपोर्ट गरिरहनु भएको छ। हेर्दै गर्नुहोला लन्डन नेपाल न्युजको लाइभ र यसलाई लाइक कमेन्टहरू पनि यहाँको लाउजरको मुद्दाको लागि सेयर गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। Ladies and gentlemen, why we are here? Why we are going for the hunger strike? That is the main reason. Over 206 years of historical injustice. Historical injustice. We raise our voice from state to government, both government, British government, Nepal government. But no one listening, no one addressing our issues. When we started our raising our voice, that's the time we veterans were plus 40,000. Plus 40,000. Plus 40,000. Nowadays, only 15,000 remain. Less than 15,000 remains. After 10 years, if we stop our voice, there will be no one left. Our ancestors fought for this country, gave their life, sacrificed their life, they gave their sweat and blood in order to save Great Britain and its crown. The result, what they get? No equal, little pension, human rights violence, historical injustice. Another example I want to give you. During my service, I served 15 years. Even I want more than 15 years, British government, the MOD, not allow me to serve more than 15 years. During my 15 year service, only I allow my wife stay with me only 30 months, 30 months. Rest of life, my wife, she spent her life alone at home in Nepal. After I retired from the British Army in 1994, my monthly pension was 20 pounds. 20 pounds! Whereas my British counterpart, they receive 400 pounds a month. With my 20 pounds, how my wife survived? How my children survived? What about their education? What about their lodging, fooding? What about that medical? That's why most of British veterans' children surviving in Saudi Arabia. They are doing dirty, dangerous, and difficult job because of the 20-pound pension. Is that really shame or not? Is it shame? Shame. Boris. Now, what I want to say, we are not demanding much. We're just demanding equal rights.
We want British government immediately form a high level of dialogue team, need to address the date and venue, sit on the dialogue, address our issues. In 2020, February 12, 2020, our Nepal government already sent the letters to the British government. Let's have a dialogue, let's have a word, let's address the Gurkhas issues. But the British government totally ignored our government, our country, our sovereignty country. That is totally disgusting. Totally disgusting. Yeah. How come the British government ignore our government letters? Even our country is small, even our country is poor, we have our own dignity. Everybody has own dignity. Why they ignore? Why they ignore our government's letters? That's the reason myself, Gyan Raj and Pushpa Rana Ghale going for the hunger strike unto the death. If the British government immediately form up the high level of dialogue team, if they say date and time and venue, immediately we give up our hunger strike. Having said that, I think I spoke more longer. Excuse me for that. Now, I'm going to give my mic to Mr. Gyan Raj Rai. He is one of hunger striker with me. Thank you very much. Thank you all. Thank you. Yeah. Ayo Gorkhali! Ayo Gorkhali! Ayo Gorkhali! Ladies and gentlemen, very good afternoon. Right. Especially those things which I have to speak, Mr. Dhan has already explained. On that, I don't have to elaborate more. The main thing I want to let you know is, if we do not prepare, if we are not going to do a hunger strike to death, unless we do that, the British government is bullying, abusing not only the Gorkhas, the closest ally of her in the history, that country who helped to be Great Britain like this for the last 207 years. Now she is bullying British government, not the government itself as well. We have to be clear. There is a gang inside, in the MOD, those who serve the Brigade of Gorkhas, and they are the gang who do not want we Gorkhas to be happy. Do you know why? If the Gorkhas are given good pay, pension, they will educate their children. They will be richer, better. Then, if there is a big war, if there is a big threat, there won't be Gorkha coming to carry the rifle of Great Britain. That is the thing we know. It is not me saying, thousands of intellectuals say. Anyway, thousands of people died without good food. Already been told, Dhan Bahadur said that thousands of Gorkha son and daughter working dirty, difficult and dangerous jobs in third world countries. Their parents are over here in the cave, spending their life as a prisoner of war or a beggar. Before 5 years ago, when we were here for campaign, there used to be 5 times of Gorkha and families around here like this. But now, as they are very old and frail, they can do blood relations. As a soldier, I could not quite understand. I asked Professor Howe,
he said, he taught me or he explained me. In the old days, we had to fight with our enemy cross-counterly. We had to go together. Thousands were shot or bombarded and they collapsed on the floor. They shed the blood together, lying one over to another one. So our blood was mixed. That's why the British and the Gurkhas are brothers. We have got blood relations. And another thing he said, when the British needed blood, Gorkha gave. When Gorkha needed blood, the British gave the blood and survived. That's why we British people and the Nepali Gorkhas have got blood relation. Ragatko saino cha bhanera भन्नु भएको छ. That's why now we can see in the UK or around the world, all the British people are with us. Even though many of them could not come today, however, nowadays you don't have to meet them. You can touch their brain and heart. They have touched our brain and heart, showing their love and care. Anyway, we are now here, not many, however, we were there yesterday for Great Britain. Today, British public veterans and Gorkhas are together. I hope we will be together like this until the earth remains. Isn't it? Isn't it? Right. Now, I don't have to speak much. We will dress back from the hunger strike only when British government respects the Nepalese government's request and thumbs up the highest level of political decision-making committee together with the Nepalese government. And if they say, we will do within 2 months, or even we can wait for 3 months, but not a year anymore. In a year, thousands will run away. I mean, they will pass away because they are very old and frail. So, ladies and gentlemen, rather than me speaking, we have got those our brothers who are helping us, supporting us day and night. So, we will let them to speak about how they are going to help. Thank you very much. No, once again I want to shout, Ayo Gorkhali! Ayo Gorkhali! Ayo Gorkhali! Ayo Gorkhali! Ayo Gorkhali! Ayo Gorkhali! Thank you very much. Thank you very much, Mr. Candrice, for his express. Now, ladies and gentlemen, I'm going to call to deliver her speech, Rebecca Daniel. Rebecca, where are you? Rebecca, please come forward. Please kindly deliver your speech. Why you are here? How you are going to support all those Gurkhas? Thank you, Rebecca. Please go ahead. This is what happens when you know the right people. You end up here speaking to you fantastic people. The reason Dahan approached me this morning to ask me just to let you know why I'm here today. I'm here today because I feel that you deserve more than you're getting. You know, I wasn't in the services. I have family members who were in the services, and you know, I feel that they were treated fairly, and I feel that you are not being treated fairly. You deserve the exact same experiences and rewards that every other service man and woman get in our country. You leave your country to come and fight for us. You've got to talk louder. They can't hear you. Hey, you leave your country to come and fight for us. And now it's our turn to fight for you because you deserve everything that you need to get. Yeah!
Yes. ताली बजाउन ताली रेबेका ड्यानियलको नाममा ताली बजाउनुहोस् त थ्याङ्क यू रेबेका ड्यानियल पनि के अरे तिमीहरूलाई घोर अन्याय भएको छ त्यसकारणले हामी तिमीहरूलाई काँधमा काँध साथ दिन्छौँ जुन ब्रिटिस गभर्मेन्टले चाहिँ तपाईँहरूलाई ट्रिट गरेको छ यो एकदमै भेदभावपूर्ण छ त्यसकारणले यसको अन्त्य हुनुपर्छ अनि उहाँले के भन्नुभएको छ भने जबसम्म हामी एकजुट हुँदैन हामीले यो पछाडिको यो के अरे हाम्रो के अरे शत्रुहरूलाई हामीले हराउन सक्दैनौँ भनेर हामी एकजुट हुनु तन मन धनले जरुरी छ भन्नुभएको छ धन्यवाद Ladies and gentlemen, big clap to Rebecca Daniel. Thank you. Ladies and gentlemen, now I'm going to call to deliver his speech, Mr. Roy Anthony Brinkley. Well, I hope you can hear me. Namaskar. I feel really honoured again to be asked to speak on the behalf of the Gurkha. It's a massive privilege for me to be asked to come today to say a few words. First of all, there is a page that has been set up for the Gurkha cause, and it's called Gurkha Fought for Britain. Now we must fight for them. For those people that haven't joined, please join. अहिले यहाँनिर हाम्रो गोर्खा सत्याग्रह सङ्घर्ष समितिको यस आन्दोलनलाई एकदमै फुल्ली सपोर्ट दिएर यहाँनिर तपाईँको चाहिँ उहाँले के भनेको छ भने अहिले तपाईँहरूको अगाडि बोल्न पाउँदा उहाँलाई ठुलो गर्व लागेको छ र उहाँले सहयोग गर्दैछ यो वी फाइट फर गर्थर्स भन्ने यो वेबसाइट छ न वी फाइट फर यु भन्ने त्यहाँ 5 लाख अहिले तपाईँको यहाँ समाचारमा आइसकेको छ त्यो हेर्नुहोस् र समर्थन जारी राख्नुहोस् Yet again today, it's been a massive turnout by the Gurkha. As Ganidroj said just a minute ago, a lot of Gurkhas are no longer able to attend or are no longer with us now. And there's only 15,000 left in this country. And yet still this government and previous governments have not given the Gurkha their fair rights with the British veterans. उहाँले के भन्नुभएको छ भने एकदमै जस्तो हाम्रो पहिला 30-40 हजार भूपुहरू थियो अहिले मर्दै गए अहिले 14-15 हजारलाई पनि यो सरकारले दिनु सकेको छैन ऊ आफूलाई दुःख लाग्छ उसले पहिला पनि एउटा त्यहाँ पार्लिमेन्ट स्कुलमा एउटा भाषण भएको थियो ऊ ग्रेनेडियर गार्डको हो उहाँको बस्दाखेरि भएको छ आज यो सत्याग्रह सङ्घर्ष समितिद्वारा यो आन्दोलनमा एकदमै सम्पूर्ण ब्रिटिस लागि सहयोग स्वरूप शान्ति जुलुस भनेर यसरी आन्दोलन गरिरहेको छ यसलाई सपोर्ट गर्न लागि यहाँका ब्रिटिस सपोर्ट गर्ने अहिले जो बोलिरहनु भएको छ उहाँ हुनुहुन्छ रोय एन्थोनी ब्रिङ्गली उहाँले एकदम नेपाली गोर्खाहरूको बारेमा लागेर एकदमै सपोर्ट गरिरहेको छ for this country alongside other veterans. Would this country have won the war in Burma and the Far East if it wasn't for the Gurkhas? No. They fought in Afghanistan and Iraq, Cyprus and other places. And that's recent history. They're going back 206 years. It's not fair. Why should I be paid? Well, I was. I've told the story before when I was sat with a sergeant from the Gurkhas who'd been in 15 years and I'd been in 6 months. I was earning more than him. That's not fair. उहाँले के भनेछ भने यो चाहिँ इन्जस्टिस छ जस्तो अब लडाइँमा अगाडि गोली खानलाई गोर्खालीलाई अगाडि राख्ने र यो तपाईँको सुविधाको यो पैसा पेन्सनमा पछाडि राख्ने
यो कहिले हुन सक्दैन किनभने हामी सँगै युद्धमा जान्छौँ सँगै मर्छौँ अहिले के अरे अहिले संसारभरि अघि हाम्रो ज्ञानराजजीले भन्नुभयो हाम्रो लगत संसारभरि बगेको छ र हाम्रो यो घोर अन्याय भएको छ त्यसकारणले ऊ ब्रिगेडियर उहाँ हङकङमा हुँदाखेरि पनि गोर्खालीको पेज देख्दाखेरि ऊ आफै ताजु भन्थ्यो यो अन्त्य हुनुपर्छ This government has found billions of pounds for the pandemic, for the wasted NHS up. They found millions in a day. We'll have it up. They don't care how much it costs. They found millions. They can't find a few £100 a month to support our workers. Why should they have to go to Saudi Arabia to earn paupers' wages, serving other people, washing their clothes? Why should they have to do that? They should be living their life in comfort and respect now. Yet this government can't be bothered to pay out the money for the Gurkha. रोहिले के भनेको छ भने यो सरकारले यो कोभिड-19 भ्याक्सिनको लागि मिलियन्स पाउन्ड जम्मा गर्न सक्छ जस गोर्खालीले यो देशको लागि आफ्नो जमानै गुमायो आफ्नो सबै चिज निछावर गर्यो त्यसलाई पैसा यिनीहरूले जुटाउन सक्दैन त्यसको लागि यो बडो अन्याय छ र हामी अगाडि बढ्नुपर्छ As I said earlier, I've been doing this, going on Gurkha marches since 2015. My first march started at Trafalgar Square. What is disappointing today, after all the promises that were made for British veterans to turn up, we was promised hundreds today. We was promised hundreds of bikes, hundreds of veterans. Yes, I'm coming. Well, guys, if you say you're coming, get out behind your chair and your computer and turn up and support your fellow veterans. जस्तो आज हाम्रो टर्नआउटहरू हेर्दाखेरि साह्रै दुःख लाग्छ किनभने हाम्रो त्यत्रो जमातहरू थियो यहाँ आउँछु भनेको मान्छेहरू आएन जस्तै हाम्रो पनि कतिपय दक्षहरू छन् मच्छरदानी भित्र जाली मच्छर मार्दै बसेछन् त्यस्तो पनि यहाँ मैले देखा पर्यो उनीलाई साह्रै दुःख लागेको छ त्यसकारणले हाम्रो जबसम्म माग पुरा हुँदैन हामी अगाडि बढ्नुपर्छ एकता भएर This, to me, has never been about race or culture. It's been about fairness. I hate to see people being bullied and people treated unfairly. The Gurkha is being treated unfairly and they've been downtrodden for too long. Now we must change. यो किसिमको कल्चरहरू अब अन्त्य हुनुपर्छ जस्तो यहाँ पनि हङ्ग्री स्टारको फर्स्ट डे पुलिसहरूले हाम्रो पर्ची उठाइदिने बेमासुद भन्ने के सुत्नु पाउँदैन भनेर 21 जुलाईबाट त्यस्तो हेरेसमेन्ट दिइरहेछ यो कसलाई भन्दाखेरि किनभने उसको मनमा छैन तर यहाँ हाम्रो पछाडिको बिल्डिङ सेतो बिल्डिङ जसले ब्रिगेडको आकाशमा राज गरे र अगाडिको बिल्डिङहरूले उनीहरू यस्तो हामीलाई हेरेसमेन्ट दिइरहेछ तर हेरेस नखानु भनेछ Just a couple more things now. I'm glad now we see that everybody except the Gurkha has kept out the pens. Leave the pen for the Gurkha and nobody should be drinking beer or eating around them. That's great, or smoking. So you just saw Dan there do that. The Gurkha, you'll see that 95% have got the COVID mask. Most are elderly. Let's give them the courtesy of keeping the pen to themselves. One final thing, there's one great supporter, not only of the Gurkhas, but the veterans that can't be here today, and most people know Stanley Kane. र कोभिड-19 अझ पनि भ्यारिएन्ट छँदैछ मास्क लगाएर हिँड्ने र हाम्रो सबभन्दा धेरै जोर समर्थन अहिले स्ट्यानली के
अस्वस्थ भए पनि हामीलाई चाहिँ समाधान गएको छ। धन्यवाद। For those people that don't know, Stanley is very, very ill. He's gone away now for a few days to spend time to recover. He was about 8 hours in the hospital the other day after spending nearly all night at the police station trying to get the chairs back for the Gurkha. I want to send the Gurkha's best wishes and everybody else's best wishes to Stanley Kay on a recovery, and hopefully we'll see him back here soon. It's great today also that we've got members of the DFLA and other civilian groups here to peacefully to support us, and we've got one agenda. The agenda is, excuse me, we want the same as the British veteran. We want equality with the British veteran. Thank you. Thank you very much, Mr. Roy Anthony Brinkley. His important speech, and we really appreciate it to him. Once again, big clap to him, Roy Anthony. Ladies and gentlemen, now I'm going to call Mr. Shapar Klein to deliver his valuable, very important speech to us. Why you are here, how you are going to support to us. Thank you, Mr. Shapar Klein. ताली बजाइदिनुहोस्। अहिले यिनीहरू गोर्खा आन्दोलनलाई लागि चाहिँ सपोर्ट गर्न एकदमै फुल्ली सपोर्ट गर्न लागि स्याकर क्लेनले चाहिँ सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले के भन्नुहुन्छ, के को लागि हामीले सपोर्ट गर्दैछौँ, किन र कसरी भन्ने कुरा चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ, सुन्नु होला। Okay, how do I follow this lot? I think everything's been said, hasn't it? It is about historical injustice. All these chaps around here, all these Gurkha veterans, it's all been said on it, the Second World War, First World War, all the conflicts since. They are our family. They are our brothers and sisters. And to think, and I was ignorant, I really was. I was ignorant about this plight until just over a week ago. And I was ashamed when I found out the pay and the pension differences. I was ashamed to say I'm a British veteran, because these brothers and sisters don't get the same. It's over the road there. It's in this building behind me. They are the people that are doing this. How are we going to make them listen? With the support that's out here today, we can do better. We need to do better. We will do better. We've got to get behind our brothers and sisters. We were trained to work as one unit. Navy, Army, Air Force, Gurkhas, doesn't matter. We were trained to achieve a goal. Well, the goal now is parity for these brave soldiers and their families. I'll do what I do. Please do what you do. But as has been said, if you're going to say, I'll turn up, please do turn up. Words on a keyboard don't work. Words on a screen don't work. It's what I'm looking at now. It's this action, 10, 20, 50 times larger. That will work. Sorry, that will work. Grow these numbers, guys. Make a nuisance of yourself. Tell people to get up off their backsides and get here. Alright guys, thank you. Thank you. यसरी ब्रिटिस भेटरनहरूले पनि यसरी चाहिँ आजको यो जो
यो गोर्खा सत्याग्रहको भनौँ न गोर्खाहरूको मागको लागि यो तिमीहरू अन्यायमा परेका छौ अन्यायको न्याय पाउनुपर्छ र हामी पनि सपोर्ट गर्छौँ भनेर यसरी आफ्नो शुभकामना दिनुभयो। सुन्दै गर्नुहोला अन्य नेपाली न्युजको लाइभ कमेन्टहरू सेयर पनि भन्न चाहन्छु। हाम्रो गोर्खालीले बराबर पाउँदैन हाम्रो आन्दोलन जारी राख्नुपर्छ। धन्यवाद छ स्याफर क्लेनको लागि ताली बजाइदिनुहोस् न ताली। थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू। ओके नाउ वी हेभ अ फाइनल स्पिकर Mr. Clive Spencer. Why you are here? How you gonna support to us? Please, my Clive Spencer. Thank you. Ladies and gentlemen, firstly, thank you all for coming. Thank you all for coming out. For those military veterans, British, please look around. Look around at the faces we have in front of us. Our brothers and our sisters from the Gurkha family. They're our family. Ken and Roy have said a lot. What I want to say to the Gurkha amongst you here, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry for being ignorant, and I'm sorry for this government. ल स्पष्टले के भनेछ भने हामीहरू अनि बढ्द एकता हुनु पर्यो र उसले पनि के भन्छ जसरी हाम्रो गोर्खा योद्धाहरूलाई ट्रिट गरेको छ त्यसमा म एकदमै लज्जित छु। त्यसकारणले हाम्रो गोर्खा साथीहरूले पनि विचार गर्नुपर्छ र समर्थन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। Over the next few weeks, I will be posting and I'll be asking everybody to post and post and post. This hunger strike, it hurts me to see that veterans, 3 veterans, are potentially gonna kill themselves. That hurts me. Shame! That hurts me. It shouldn't happen. It shouldn't be happening in front of our Cenotaph, in front of Downing Street, in front of the MOD building, and in front of the actual London HQ and the Admiral building. के भनेछ भने हाम्रो लागि 3 जना भोक हडताल बसेर यो ज्यान गुमाउँदैछ यो हाम्रो सरकारको लागि एकदमै लज्जित एकदमै केन डाउनिङ स्ट्रिट बोरिस जोन्सनको अगाडि हाम्रो त्यो मेमोरेन्डमको अगाडि 3 जना मर्दैछ। त्यसकारणले हामीले जोगाउनु पर्छ उनीहरूलाई। त्यसकारणले यो सब मेसेजहरू सबै साथीहरूलाई भनेर आफ्नो एमपीहरूलाई भनेर हुन्छ कि 3 जनाको त्यो ज्यान जोगाऊ। त्यही नै मेरो हार्दिक प्रार्थना छ। What I'm going to ask of everybody here, everybody who can hear me, share, share, share. The last thing I want to do is say to both the gentlemen here, I go on then to cry. ज्ञानराजी होइन हमेसा बस्ने हाम्रो धनराजीलाई सपोर्ट के अरे शुभकामना दिन आँटेर मनले भोकेर भन्नु सकेन। त्यसकारण उसले के भन्छ भने यो कुरोहरू गएर गएर चुप लागेर नबस्ने कि सेयर गरिरहनु साथीहरूलाई दिनु भयो। Just share among your friends and colleagues with what our British colleague has said. And the media, by every thing, and you said that you found out 3 Congress to die in vain for this pounds of business they have. Clive Spencer एकदमै भावुक हुनुभयो। उहाँले हामी 3 जना मरेको देख्न चाहनुहुन्न, हामी 3 जनालाई बचाउनु पर्छ भनेर भावुक भएर आँखा भरि आँसु निकालेर
उहाँले पूरा शब्द बोल्न सक्नु भएन। हामी उहाँलाई सम्मान गर्छौँ। उहाँको सम्मानलाई हामीले सबैले मान्नुपर्छ। उहाँले हाम्रो लागि रात दिन खटिनु भएको छ। फेरि पनि उहाँको नाममा जोरदार ताली बजाइदिनुहोस्। धन्यवाद। धन्यवाद। Three cheers, Clyde Dispenser. Hip hip! Hip hip! Hip hip! Okay, ladies and gentlemen, now we're gonna block the road on my right hand side. We're gonna block the road on the left hand side. Please, we need the volunteers who can block the road left hand side and right hand side. After that, once the road is blocked, clear, safe, move forward to the Prime Minister gate. We will have some slogan there. After that, we come back. Once we come back here, and then Chris McLeod is going to deliver his poem. Okay? Now let me speak Hindi, please. अहिले दाहिनेपट्टि बाटो ब्लक गर्नुहोस्, बायाँपट्टि बाटो ब्लक गर्नुहोस्। हामी अगाडि बढ्छौँ, केही नारा लगाउँछौँ। नारा लगाइसकेपछि 10 मिनेट हामीले बाटो थुन्छ। बाटो थुनिसकेपछि फर्केर यही ठाउँमा आउने। क्रिस म्याकलोइड भन्नेले कविता लेखेर ल्याउनु भएको छ हाम्रो नाममा। उहाँले कविता वाचन गर्नुहुनेछ। त्यसपछि बल्ल हामी फेरि अरू कुराहरू गर्नेछौँ। धन्यवाद। ल बाटो ब्लक गर्नुहोस्, भोलिन्टियर प्लिज। यहाँ अब आन्दोलन गर्नलाई अगाडि बढ्न लागि बाटो ब्लक गर्दै हुनुहुन्छ। बाटो ब्लक गरेको दृश्य पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। लन्डन नेपाल न्युजको लाइभमा छौँ। यहाँनिर अहिले दाउन स्कुलको अगाडिपट्टिको बाटो दुईतिरबाट ब्लक गरेर तपाईँको चाहिँ अब यहाँ चाहिँ आफ्नो आन्दोलन गर्ने कार्यक्रम भइरहेछ। अन्त्य गर्नु होला। अब यहाँ 10 मिनटको लागि अब बाटो बन्द भइरहेछ। हेर्नुहोस् नारा लगाउँदै हुनुहुन्छ गोर्खा सत्याग्रह अभियान
hide your face, Prime Minister. Respect Gorkha's blood and sweat. We have given blood and sweat to protect your nation. Please, Boris Johnson, if you don't care our voice, your country, your government will be facing huge consequences. This is warning for you. Don't hide behind the window. Boris Johnson, come forward and listen Gorkha's voice. This is last warning for you. The whole world is watching to you from the media. Media is the power. Boris Johnson, I'm telling you, this is Gorkha's voice. Don't hide your face. Please come forward and listen to Gorkha's voice. Thank you. Gorkhas are coming forward. We want justice. 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 We want justice. We want justice. 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 अगाडि यस आन्दोलन गर्दै गर्दा 10 मिनटसम्मका लागि बाटो बन्द गरेर पुरो मेन बाटो नै बन्द गरेर यसरी आन्दोलन लागिरहनु भएको छ गोर्खा सत्याग्रह समितिका अभियन्ताहरू र गोर्खाहरूको चाहिँ आन्दोलनको लागि यसरी चाहिँ आन्दोलन गरिरहनु भएको छ यसमा तपाईहरुले हामीले सबैले सपोर्ट गर्नुपर्छ Thank you. Now, we have to go back to the same place. Okay? Can we turn the background? Thank you. Ayo Gorkhali! Ayo Gorkhali! Ayo Gorkhali! Please block the road. Make sure the safety. Ayo Gorkhali! Ayo Gorkhali! What do we want? What do we want? What do we want? Boris Johnson! Boris Johnson! Boris Johnson! Boris Johnson! What do we want? What do we want? What do we want? Ayo Gorkhali! Ayo Gorkhali! Ayo Gorkhali! What do we want? What do we want? What do we want? Boris Johnson! Boris Johnson! Boris Johnson! What do we want? What do we want? What do we want? Boris Johnson! Boris Johnson! Boris Johnson! Ayo Gorkhali! Ayo Gorkhali! Ayo Gorkhali!
10 मिनटसम्म बाटो बन्द गरेर यसरी आन्दोलन गर्नुभएको छ। एकदमै स्ट्रङ आन्दोलन थियो यो एकदमै। What do we want? What do we want? Boris Johnson. Boris Johnson. Boris Johnson. What do we want? What do we want? यहाँ हुनुहुन्छ गोर्खा सत्याग्रह समितिका अभियन्ता Boris Johnson. केन्द्र राईजी हुनुहुन्छ। उहाँले यसरी चाहिँ यस आन्दोलनको चाहिँ नारा लगाइरहनु भएको छ र सबैले आन्दोलन सुरु गरिरहेको छ। एकदम हेर्न सक्नुहुन्छ। आयो गोर्खाली, आयो गोर्खाली, आयो गोर्खाली, आयो गोर्खाली, आयो गोर्खाली। What do we want? What do we want? Boris Johnson. Do it भन्ने हो, do it. Boris Johnson. Boris Johnson. Boris Johnson. What do we want? What do we want? Boris Johnson. Boris Johnson. Boris Johnson. आयो गोर्खाली, आयो गोर्खाली, आयो गोर्खाली। ल अब यहाँ अन्य कार्यक्रम हुनेछ। हामी नेपालीमा पनि आजसम्म के घटना भएको छ हामी बताउँछौँ। Ladies and gentlemen, now we have a poet who has written. He has not. उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण जनसमुदाय आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा फेरि पनि धनबहादुर गुरुङको हार्दिक नमस्कार अभिवादन। अब हाम्रो बाँकी रहेको कार्यक्रम के हुँदैछ भने क्रिस म्याकलॉयड भन्ने एकजना कविजी हुनुहुन्छ। उहाँ 2 बजे मात्रै आइपुग्नुहुन्छ। उहाँले कविता लेखेर ल्याउनु भएको छ। त्यो कविता सम्पूर्ण गोर्खालीको लागि हो। म गोर्खालीको लागि कविता सुनाउँछु भनेर भन्नुभएको छ। त्यतिखेर हामी चाहिँ जुन चाहिँ भोक हडताल बसेको ठाउँ छ भित्र होइन, बाहिरपट्टि सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त्यहाँ बसिदिनुहोस्। उहाँलाई म भित्र निम्त्याउँछु। उहाँले हाम्रो नाममा कविता वाचन गर्नुहुनेछ। उहाँको नाम क्रिस म्याकलॉयड हो। उहाँको नाममा जोरदार ताली बजाइदिनुहोस्। धन्यवाद। यहाँले देखिसक्नु भएको छ, बुझिसक्नु भएको छ, गोराहरू उत्तरी आइल्यान्डबाट, स्कटल्यान्डबाट, मिडल्यान्डबाट, वेल्सबाट, योर्कसायरबाट, साउथहम्पटन, पोर्ट्समाउथबाट उहाँहरू हिजो नै आएर बास बसेर आज यो र्यालीमा आउनु भएको छ। कतिजना त बिचरा हात खुट्टा नचल्ने, अर्काले घुचेटेर हिँडाल्नु पर्ने व्यक्तिहरू आउनु भएको छ। हाम्रो लागि रातभरि दिनभरि त्यहाँ बसेर भोक भोकै बस्ने एकजना बहिनीको नाम छ लिजी भन्ने। उहाँले 30 घण्टासम्म केही पनि नखाइकन बस्नुभयो हाम्रो लागि। ताली बजाइदिनुहोस्। Three cheers for Lizzy. Hip hip. Hip hip. Hip hip. अर्को दिदीको नाम छ लिन एन्जल। त्यो दिदीले जति पनि झण्डाहरूको पाल बनाउने, रसी ल्याएर टाङ्ने जुन चाहिँ काम 25 तारिक भएको थियो, 25 तारिकमा यति ठुलो पानी परेको थियो। पानीलाई वास्ता नगरिकन दिनभरि रातभरि लगाएर उहाँले त्यो झण्डा बनाउनु भयो। अहिले त्यो झण्डा फरफराउन पाइरहेको छ। उहाँको नाममा पनि हामी 3 चेस गरौँ। 3 चेस फर लिन एन्जल। हेप 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 हेप। अर्को कुरा मैले एकदम दुःखको साथमा भन्नुपर्छ, हाम्रो आन्दोलन सुरु भएको फर्स्ट डेदेखि, पहिलो दिनदेखि स्ट्यानली केई भन्ने एउटा पत्रकार, फोटो पत्रकार हुनुहुन्छ। उहाँले रातभरि दिनभरि यहाँ खटेर फोटो खिच्नुहुन्छ, संसारभरि फैलाउनुहुन्छ। उहाँको फोटो कतिजनाले हेरेछ तपाईलाई भन्ने? 12 करोडले हेरिसकेको छ। 12 करोड 12 करोड मान्छेले हाम्रो गतिविधि संसारभरिको मान्छेले हेर्नु भएको छ। तर
अभाग्यवश उहाँ आज आउन सक्नु भएन। हिजो उहाँ अचानकमा हस्पिटल जानु पर्यो भन्नै पर्दाखेरिमा उहाँको दाहिने बायाँको दुईटा फेल भइसकेको छ, कलेजो फेल भइसकेको छ, फोक्सो सानो टुक्रा मात्रै बाँकी छ, मृगौला टोटली गइसकेको छ। तै पनि रातभरि दिनभरि यहाँ खटिनु भएको छ हाम्रो लागि। त्यसले गर्दाखेरिमा स्ट्यानली केको नाममा पनि हामी 3 चेस लगाउँ। 3 चेस फर स्ट्यानली के। लिजीले हाम्रो आन्दोलन सुरु भएको डे 1 देखि हरेक बजारमा घुमेर वोकिङमा बस्नुहुन्छ। वोकिङ बजारमा उहाँले पर्चा बाँडेको 1.5 महिना भयो। नखाइकन नपिकन उहाँले 1.5 महिनासम्म हाम्रो पर्चा बाँड्नु भयो। उहाँको ढाडको बिमारी छ, हरेक बुधबार ऊ डाक्टरलाई भेट्न जानुपर्छ। 30 घण्टा नखाइकन यहाँ बस्नुहुन्छ। यो कसको लागि? हाम्रो लागि गोर्खाको लागि। गोराहरूले मरिमेटेको छ। हेर्नुभयो तपाईले बोल्दा बोल्दा आँखाभरि आँसु झारेको। जीबी न्यूज हेर्नुहोस्। जीबी न्यूजले मलाई यहाँ इन्टरभ्यू लिएको थियो। मैले इन्टरभ्यू दिँदा जीबी न्यूजले इन्टरभ्यू लिने मान्छे धरती आँखाबाट आँसु झारेर रोएको थियो। लन्डन नेपाल न्यूज हेर्नुहोस्, गोरिल्ला टिभी हेर्नुहोस्, एपी न्यूज हेर्नुहोस्, आइटिभी हेर्नुहोस्, बीबीसी लन्डन हेर्नुहोस्। संसारभरि फैलिसकेको छ हु इज गोर्खा। गोर्खाली भनेको को हो, गोर्खालीले के गर्दैछ, गोर्खालीको माग भनेको के हो भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा प्रत्यक्ष रूपमा संसारले हेरिरहेको छ। आइना जस्तै छर्लङ्ग छ विश्वको सामुन्ने। ल यति भन्दै म अब हाम्रो देश नेपालमा के भइरहेको छ, कसो भइरहेको छ त्यसको विस्तृत विवरणको लागि जान्न निम्ताउँछु। त्यो भन्दा पहिला म लेफ्टेनेन्ट याम साहबलाई 2-4 शब्द राखिदिनुको लागि विनम्र अनुरोध गरे। धन्यवाद। धन्यवाद रञ्जी। अनि धेरै ladies and gentlemen, thank you all very much for your kind support and solidarity. As my colleague has already said, we have submitted the 13-point demand prepared by the Joint Committee on the government official for the both sides. He was Mark Lancaster and our Dr. Subedi, former ambassador of Nepal. And they have submitted the report on the long outstanding grievances of the Gurkhas. But our 3 Prime Minister has requested to the Prime Minister here, Mr. John, Mrs. Theresa May, and now Boris Johnson. But they ignore us. The ignorance will cost this country a heavy price. I'm sure that. Don't ever estimate the Gurkhas. So we are very sad that because of that we're forced to do a hunger strike. We lost when the population was in Nepal was only 5 million. Nearly 3 million Gurkhas, like ours, sacrificed the clean part of their life for the benefit of the British Empire. Neither the British government nor the Nepal government have the authentic records of the kill or the wounded Gurkhas. Now they are dumped in the different parts of the world, in Malaysia, Burma, everywhere, Fiji, and they want to come home. And their loved ones are still waiting here, praying to have a proper burial according to their religious belief. But we can't do it. It is very unfortunate. This government has been very naive. So my question is, we must get together, we must unite to end the 207 years of racial discrimination, human rights violations, exploitation, and alienation and betrayal by the UK government against the Gurkha soldiers and our colleagues here. This is very important. Otherwise, we will never succeed because this imperial power is very strong. So we must get together. And there should be one rule for the Gurkha, everybody. Not one rule for the Gurkhas and other for other. There should be one rule for everyone. Yes, we want everybody, this government to treat Gurkhas as an integral part of the British Army, not a mercenary soldiers. And this is 21st century. How same it is to teach the Gurkhas as a third-class citizen.
We are also a human being. We feel hurt. We also remember. Just respect us and treat us as your own son, not like a bastard son or illegitimate son. We don't want that. We had enough of your hatred, discrimination. We don't want. So we want everybody to get together and pass message to everybody that we must unite and fight for the justice until the justice is done. Thank you. ताली बजाउन पैसा लाग्दैन है पैसा लाग्दैन एकदम जोडतोडले ताली बजाउनुहोस् ल थ्यांक यू मेरो दाहिनेपट्टि एकजना बहिनी आउनु भएको छ यो बहिनीको नाम क्लेयर होल हो उहाँले हाम्रो आन्दोलनको पहिलो दिनदेखि ड्रम बजाएर अगाडि हिँड्ने यिनै बहिनी हो उहाँ योगसारमा बस्नुहुन्छ 6 घण्टा यहाँबाट लाग्छ समय त्यहाँ पुग्नलाई र पनि दिनरात खटिनु भएको छ उहाँको पहिरान हेर्नुहोस् उहाँ सधैँ ड्रम बजाएर हाम्रो अगाडि र्यालीमा हिँड्नुहुन्छ उहाँको नाम क्लेयर होल हो उहाँको नाममा सबैले पहिला ताली बजाउनुहोस् ओके मैले हेपे भन्छु तपाईहरुले हुरे गर्नुस् है क्रिकेट फर क्लेयर होल Really appreciate it. You are a beautiful lady. Always you are supporting to us. Thank you. अब हाम्रो यहाँ एकजना 97 वर्षको दिदी बजु आमा आउनु भएको छ उहाँले थोरै हिन्दी पनि बुझ्नुहुन्छ अंग्रेजी त क्रिस्टल क्लियरै बोल्नुहुन्छ हामी जुन दिनमा यो पेन भन्छ PEN पेन भन्छ त्यो कालो फलमले बारेर हंगर स्ट्राइक गरेको ठाउँलाई त्यो ठाउँमा बसेर एकदमै ड्युटी गर्ने कन्ट्रोल गर्ने कोही नराम्रो मान्छे आउँछ भने दबाई दिने उता जा भन्ने राम्रो मान्छेलाई मध्ये आइजा भनेर उहाँले एकदमै राम्रो ड्युटी गरिरहनु भएको छ उहाँको उमेर 97 वर्ष पुग्नु भयो 97 वर्ष रातभरि दिनभरि उहाँ खटिनुहुन्छ पानी परेको बेलामा पनि उहाँ खटिनुहुन्छ हाम्रो लागि तपाई हाम्रो लागि उहाँ बजुले 2 शब्द बोल्छु भन्नु भएको छ तपाईले ध्यान दिएर सुनिदिनुहोस् ओके थ्यांक यू नाम भन न नाम Hello. I was born and brought up in India, apparently the child of a one of 3 British army officers who used my mother. I regard Gurkhas as my people. The British and Europeans came to Asia and other countries to grab our wealth. They used every dirty trick. They enslaved and separated the peoples, and they think they own everybody, and that we should bow to this woman, the queen they call her. Why should we do that? The king of that time said if there's doubt as to wound, injury, disease, give benefit of doubt to the appellants. They did not even, these people did not even obey their own king. This system has abused their own soldiers and sailors and airmen, treated their own people, most of them, of pensions and basic needs. Many starved to death. Many British people starved to death, which was the gratitude of the top people who got the biggest money and pensions and all kinds of benefits. So now why should the Gurkhas and others have already been plundered of their wealth by these cursed Europeans and British? Why should we still remain their servants? Why should their queen be our big leader? The Gurkhas have their own lawyers. Why? What does she care? She has enormous wealth. How much of it does she spare for her own people? Leave alone the Gurkhas do their utmost. In Falklands, the Gurkhas were given the most dangerous
should to be sung after every Argentine had surrendered, which was mass murder. Is that what the Gurkhas were sent to respect? Is that the sort of scenarios that the Gurkhas are made to uphold with their lives and their suffering and alienation of their families and extreme poverty? Is that the sort of ideas, is that the sort of plots that the Gurkhas and others have to die for? Stop it! Be independent! Throw away this evil yoke of tyranny! Be yourself! Be masters of your own lives and countries! That's what I say! ल सुन्दिनुहोस् त मैले एकजनाको नाम भुलेछु उहाँको नाम चाहिँ डिगर गार्डनर हो तपाईले देख्नु भएको छ उहाँ चाहिँ व्हीलचेयरमा सरकारी लुगा लगाएर हिँड्नु भएको छ उहाँको छातीमा उहाँको व्हीलचेयरमा उहाँको झण्डामा बिच्छीको नक्सा छ जति पनि हामीले र्याली गर्यौं र्यालीको सबभन्दा अगाडि हिँड्ने सबभन्दा पछाडी हिँड्ने मोटरसाइकल गाडी उहाँले प्रोभाइड गर्नु भएको अब आउने 5 तारिखबाट हामी 3 जना भोक हडतालमा बस्छौं त्यसको लागि हामीलाई 3 वटा व्हीलचेयर उहाँले दिनु भएको छ व्हीलचेयरमा हामी 3 जना असम ग्रहण गरेर सत्याग्रह गर्छौं त्यसको मतलब के हुन्छ भने व्हीलचेयरमा बसिसकेपछि पुलिसले हामीलाई लात्ताले हान्न त बराइ जाओस् त्यो व्हीलचेयरलाई छुन पनि सक्दैन यो देशको कानुनले त्यो भन्छ र हामी भोक भोकै बसेको कारणले गर्दाखेरिमा हामी 3 जना हिँड्न सक्दैनौं उठ्न सक्दैनौं बोल्न सक्दैनौं त्यसले गर्दाखेरिमा हामीले व्हीलचेयर मागेको हो उहाँहरुले हामीलाई चाहिँ व्हीलचेयर 3 वटा के रे हाम्रो लागि बन्दोबस्त गरिदिनु भएको छ त्यसले गर्दाखेरिमा डिगर गार्डनर where are you where is your team यता अगाडि ल्याउनुस् अगाडि ल्याउनुस् अगाडि ल हेर्नुस् उहाँ नै हो हामीलाई कुर्सी दिने यस्तै व्हीलचेयर दिने उहाँ नै हो हामीलाई अगाडि पछाडि गाइड गर्ने उहाँ नै हो सम्पूर्ण चीज हामीलाई दिने उहाँको नाममा उहाँको टिममा हामी टोपी निकालेर थ्री चेस गरौँ Few words, please, Tiger. We come here to do the safety for you. We come here to do the safety for you and to support your cause. We're not going away. We're like all the veterans that has managed to turn up today. We're all here to support you, and it will gather momentum. There is veterans all up and down the country. Some can't get here. यसरी डिस्प्ले भए पनि गोर्खा सत्याग्रह आन्दोलन गोर्खाहरूको सिङ्गो गोर्खाहरूको आन्दोलन लागि सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ हजुर गरिरहनु भएको छ आजको यस कार्यक्रममा उहाँको ठुलो भूमिका थियो अहिले उहाँले आफ्नो केही कुराहरू 2 शब्द राखिरहनु भएको छ सुनिरहनु होला धन्यवाद when things like this today we can block the roads off, but that's what we do. If that's all we do, then I hope that's enough for you. But we will try and support you, the whole of the team. We supply things, and that's I'm best of luck with what you're doing because we're all behind you. Okay. Thank you, Digger Gardner. उहाँको नाममा ताली बजाउनुहोस् धन्यवाद दिनुहोस् उहाँ नै हो हाम्रो सुरक्षा दिने उहाँ नै हो हाम्रो लागि मरिमेट्ने तपाईले सम्झना गर्नुहोस् स्कोर्पियनको छाप छ बिच्छीको छाप जहीँ गए पनि नभुल्नु होला
उहाँले भनेको उहाँको इरादा के हो भने यो देशमा 4वटा राज्य छ, 4वटै राज्यका बुबुहरू खाना नपाउने, लाउन नपाउने, भोक भोकै हिँड्ने, ड्रग खाएर बाटोमा सुत्नेहरूलाई बाँसको बाँस उहाँले मिलाउनुहुन्छ। बुझ्नुभयो? उहाँहरू त्यस्तो टिम हो। उहाँहरूको टिमको नाम TEC भन्छ, टेल इन चार्ली सपोर्ट टिम। उहाँहरूको टिमको नाम हो। अब म गोर्खालीको विषयमा केही शब्द बोल्न गएँ। गोर्खालीको नाममा युकेमा गोर्खा रेस्टुरेन्ट, गोर्खा ड्राइभिङ, गोर्खा गाजे माजे आदि इत्यादि थुप्रै छ, तर कुनैले पनि हामीलाई स्पोन्सरले भन्दै दिन सकेको छैन। तर गोर्खा सेक्युरिटी सर्भिस हाम्रो विष्णु तामाङ हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई 3 तारिकबाट पक्का SIA लाइसेन्स लगाएर, युनिफर्म लगाएर हामीलाई सेक्युरिटी गार्ड फ्री अफ चार्जमा दिँदै हुनुहुन्छ। विष्णु तामाङ गोर्खा सेक्युरिटी सर्भिसको नाममा हे बेब ल अब हामी गोर्खालीको नाममा एकजना कविजीले कविता लेखेर आउनु भएको छ। उहाँ हाम्रो सामुन्ने कविता वाचन गर्नुहुन्छ। त्यो सबै कविता हाम्रो लागि उहाँले वाचन गरेर सुनाउनु हुनेछ। उहाँको नाम चाहिँ क्रिस मैक्लेड हो। उहाँलाई म स्वागत गर्छु। Ladies and gentlemen, let's welcome Chris McLeod. Thank you. Thank you very much. I've travelled 260 miles from the northeast of England to be with you today to show some support for the Gurkha Rifles and the Gurkha Regiment. A long time ago, a friend of mine who was in the Green Howards Regiment once said to me, if you believe in something and you believe that you've got right on your side and you fight, then you'll fight that just a little bit harder. And I know that you guys all have right on your side. And I know that you're going to win. I don't know how you're going to win, and I don't know when you're going to win, but I know because you've got right on your side that you're going to win this fight against the British government. I'm here today because I'm a comedian and I'm a poet, and I wrote this poem for you, the Gurkha Regiment, but I'm also here on behalf of my family because my uncle Ken fought with the Gurkhas in Burma against the Japanese, and he told me when I was only a child that they were one of the bravest regiments in the British Army, and he was proud to fight alongside them. And so I know if my Uncle Ken was here today, that he would be stood here shoulder to shoulder with me and you, but he's not, so I'm here on his behalf. And I wrote this poem, and it's for each and every one of you, and I called it Giants, because you're all giants as far as I'm concerned. And it goes like this. How much would it be to buy a hero? If you could buy one in Tesco's, what would be the cost? Would you pay in pounds and pence, or would you just offer decency and common sense as payment for all the heroes that given and all that he's lost? Would you expect to find a hero amongst the normal, nestled between the sweet corn and the peas? Or would you find them laying in a foreign field, wounded and dead because they wouldn't yield, their blood-stained tunics gently blowing in the breeze? How can you put a price upon a soldier, especially one who's fought for this country but who lives so far away, who's given his lifeblood and his sweat, though his home is near the foothills of Tibet, yet he loves his country enough to fight for it? Tell me, for this, how much would you pay? Isn't such loyalty worth an equal pension? Isn't it worth being truly recognised by those that we elect? Why are our politicians
even arguing the toss when these aging warriors have sacrificed and suffered so much loss? Why can't they show some thanks, humility and respect? Do old soldiers not deserve to be looked after in their old age as they march towards their grave? Do these tiny heroes of Nepal, giants among men that stand defiantly and tall, not deserve to be cared for when for us they've been so brave? We asked them to join us in the poppy fields of France and Belgium. Their bodies with our own were strewn across the carnage in the mud. Their casualties were steep, out Luz and then in Ypres, as they helped buy this nation's victory with their blood. And so it's been throughout the decades. We've blown the bugle and these giants always came. They answered each and every calling. Yet the way our leaders treat them now is so appalling. Our politicians aren't even worthy enough to speak their name. So I've come down here from my home in Teesside to your protest at the Cenotaph on behalf of a member of my family, my mum's brother, my Uncle Jack, who fought with you by your side as you fell and as you died in each and every Burmese offensive and attack. I've come to tell you that while our politicians ignore your cries for equality, that the people of this country stand with you, the Gurkha Rifles. We stand defiantly by your side. Thank you so much. And to you, I'll tell you that despite our government's platitudes, you'll always have this nation's gratitude, and you'll always own our hearts, warmth, admiration, love and pride. Peace to every one of you. God bless you all. Thank you. Peaches for Chris McLeod. Happy! Thank you, thank you, thank you. Right, ladies and gentlemen, now I have to speak few words in Nepali for the Nepalese people or Gorkhas, because someone are very hurried to go back. There is nothing much, just for 1 minute. आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, तपाईहरु भागी जानुहुन्छ भनेर मैले तपाईहरुलाई आज मैले के सुनेको छु त्यो कुरा सुनाऊ भनेर मैले छोडेको कुराहरु हाम्रो संयोजकले सुनाउनु हुनेछ। हामीले नेपालमा ब्रिटिश सरकारसँग नेपाल सरकारलाई नडराइकन वार्ता गर भनेर बारम्बार भनिरहेका छौं। नेपालमा हामीहरुको बेलायतमा भन्दा पनि पढे लेखेको मान्छेहरु राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हरेक दृष्टिले बलियो बोल्न सक्ने, लेख्न सक्ने मान्छेहरु उहाँ हुनुहुन्छ। हाम्रो लागि लेखिदिने उहाँ हुनुहुन्छ। नेपालमा, अमेरिकामा हुनुहुन्छ र उहाँहरुले नेपालमा भएको नेताहरूलाई लबिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने आज हाम्रो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपालाई अत्यन्तै उहाँ प्रधानमन्त्री बिजी हुनु भए तापनि करिब 5 मिनेट ब्रिफिङ गर्नुभयो। हामी यहाँ भोक हडताल किन गर्दैछौं, केको लागि गर्दैछौं र यदि हामीले चाहेको माग पूरा भएन भने हामी को भोक हडताल बस्दैछौं भन्ने कुरा सबै सुनाएका छौं अथवा उहाँहरूले सुनाउनु भयो। त्यो भनेको अघि नै भनिसक्यो, नेपाल सरकारले बेलायत सरकारसँग वार्ता गर्नुपर्छ भनेर बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि बेलायत सरकार भागिरहेको हुनाले गर्दा, ढाँटिरहेको हुनाले गर्दा अब चाहिँ नडराइकन ब्रिटिश सरकारलाई भाग्न नदेऊ भनेर भन्दा हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ रे, परराष्ट्र मन्त्री नभए पनि ब्रिटिश राजदूत
जो नेपालमा छ उनीलाई हाम्रो समस्या सबै सुनाएर यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर ब्रिटिश राजदूतको मार्फत बेलायतको प्रधानमन्त्रीलाई समाचार पठाइसक्नु भएको छ र अब हामीले त्यतिले मात्र हुँदैन जबसम्म ब्रिटिश सरकारले हामी यो गोर्खालीको समस्या सधैँको लागि कसैको पनि चित्त नदुख्ने गरी सबैको माग पूरा हुने गरी किनभने हामी विभिन्न प्रकारका गोर्खाली छौं त्यसले गर्दा सबैको माग पूरा हुने गरी वार्ता गर्नको लागि उच्च स्तरीय वार्ता समिति गठन गर्दैन बेलायत सरकारले मिति तोक्दैन र सकेमा स्थान तोक्दैन तबसम्म हामीहरू जसले जे भने पनि प्रधानमन्त्रीले जे भने पनि राजदूतले जे भनेपछि पनि यहाँ एमओडीको दलालहरूले जे भने पनि फटाहा लाउरेहरूले जे भने पनि लिखित रूपमा ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा जबसम्म राजदूतले हामीलाई देखाउँदैन र संसारले हेर्ने गरी सुन्ने गरी घोषणा गर्दैन तबसम्म हामी भोकरताल गर्नेछौं एउटा कुरा थप यदि हामी अब भोकरताल आमरण अनसन बस्दा पनि त्यसको केही दिनभित्रमा पनि बेलायत सरकार वार्ताको लागि तयार भएन भने हामी 3 जना मात्र होइन धेरै गोरा साथीहरू आउँदैछ अहिले म भन्दिन धम्की दिए जस्तो हुन्छ हामीलाई कुनै पनि हालतमा मर्न दिन चाहनुहुन्न तर हामीलाई न्याय दिलाउन चाहनुहुन्छ त्यसले गर्दा आदरणीय महानुभावहरू हामी सबै बेलायतमा पनि त्यतिकै पोलिटिकल लबिङ गर्दैछौँ दुनियाँ विद्वान बुद्धिजीवीहरूसँग कुरा गर्दैछौँ छलफल गर्दैछौँ र नेपालमा पनि त्यसरी गरिरहेको छौँ र यति भन्दै अरू मैले छुटेका कुराहरू हाम्रो संयोजकजी के तपाईले के भन्नुहुन्छ बाँकी ल भन्नुहोस् अनि कार्यक्रमलाई के रे हजुर धन्यवाद ज्ञानराजज्यू वहाँ अभियन्ता निर्देशक हुनुहुन्छ वहाँ भोक हडताल बस्ने एकजना वीर गोर्खा हुनुहुन्छ उहाँलाई साथ मैले दिइरहेको छु भने हामी दुईजनालाई साथ पुष्पा राणा घलेले दिँदै हुनुहुन्छ पुष्पा राणा घलेजी अहिले हामी भन्दा 100-200 मिटर उता गन स्ट्रिटमा होटलमा क्वारेन्टाइन बस्नु भएको छ उहाँ क्वारेन्टाइन सकिन साथ हामी एक दिन नेपाल राष्ट्रको नाममा एक दिन बेलायत राष्ट्रको नाममा 2 दिन भोक हडताल सुरु गर्छौं त्यसपछि हामी 3 जना 5 तारिखबाट व्हील चेयरमा बसेर सेतो फेटा गुतेर क्यान्डल बालेर विधिवत ढंगले लाइभ ब्रोडकास्टिङ गरेर हामीले सत्याग्रहको असम ग्रहण गर्नेछौं यहाँले सोच्नुहुन्छ होला अब यिनीहरू मर्छन् मर्दैन भगवान साक्षी छ हामी कदापि मर्दैनौं we will not die we have a power we have a spiritual power until they address our issues we never gonna die I promise you all always every day we are meditating we have enough power until they address our issues that's why we never gonna die I promise you We die never mind. In case if we die doesn't matter but the matter will be responsible this government British government and the Prime Minister Mr. Boris Johnson having said that now अब दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हामी धेरै गफ गर्यौं धेरै भाषण गर्यौं गोराले साथ सपोर्ट दिइरहेको अवस्था पनि भयो तपाईले छर्ल नबुझ्नु भएको छ जसले बुझेको छैन उहाँलाई बुझाइदिनुहोस् अब यो सभालाई समापन गरिदिनु हुन र उहाँको अमूल्य 2 शब्द बोलिदिनु हुन सत्याग्रह संघर्ष समिति बेलायतको हाम्रो चिफ कोअर्डिनेटर ज्यू श्री कृष्ण बहादुर राय ज्यूलाई म यो माइक हस्तान्तरण गर्दै म यहाँहरुबाट ओझेल हुन चाहे धन्यवाद नमस्कार आयो गोर्खा आयो गोर्खा आयो गोर्खा
धन्यवाद 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 Thank you very much, Danji. Good afternoon, everyone. Namaste, हजुरहरुलाई. मैले अंग्रेजी बोल्ने बेलामा चाहिँ कोही हाम्रा गोरा दाजुभाइ हुनुहुन्न, गइसकिहाल्नु भयो. अनि यहाँ हाम्रा दाजुभाइहरू पनि अघि 400 थिए हुनुहुन्थ्यो भने अहिले 50 जना हुनुहुन्छ. तर जे भए पनि जे मेसेज मैले दिए पनि त्यो मेसेज पास अवश्य गर्नु होला. विशेष गरेर चाहिँ यहाँ के हुन्छ भने कुनै पनि मेसेजहरू यो सरकारबाट होस् चाहे नेपाल सरकारबाट होस्, 1 नम्बरमा मेरोमा आउँछन् मेसेज. अनि मेसेज आइसकेपछि यहाँ के भन्छन् भने केही मित्रहरू सोफामा बसेर हुस्की र चुस्की तानेर हामीलाई चाहिँ जानकारी नै दिएनन् भनेर कम्प्लेन गर्छन्. यहाँ देख्नुभयो होला 97 वर्षको एकजना इन्डियन बजुले साथ दिइराख्नु भएको छ. तर हाम्रो दाजुभाइहरू आउनु भएको छैन. आजको खास प्रोग्राम भनेको चाहिँ यहाँ मोटरसाइकल र्याली र गाडीहरू ल्याएर झ्याप्पै रोक्ने कुराहरू थियो. तर यिनीहरूको ट्याक्टिस तपाईहरुलाई थाहा छ, हामीलाई पनि थाहा छ. त्यही कारणबाट ती हुन सकेन र यसको लागि ठिकै छ हामीले नै रोड ब्लक गर्यौं, केही कुराहरू हामीले राख्यौं. यसको लागि जो उपस्थित हुनुभयो यहाँहरुको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. विशेष गरेर 7 तारिक किन सारियो भन्ने कुरा हाम्रा सचिवज्यूले भन्नुभयो. 5 तारिक भन्नुहुन्थ्यो, 5 तारिक होइन 7 तारिक हो. 7 तारिकदेखि चाहिँ सत्याग्रह आमरण अनसनमा सुरु हुँदैछ. विशेष पुष्प राणा घले जुद्ध शमशेर राणाको नातिनी नेपालदेखि यहाँ हाम्रा राइटको लागि भनेर आमरण अनसनको लागि आउनु भएको छ र उहाँ होटलमा हुनुहुन्छ. उहाँलाई के आवश्यक थियो र यहाँ आमरण अनसन बस्नको लागि? उहाँ चाहिँ फेरि आएर केही कोभिडको भ्याक्सिनहरू लाउनु पर्ने, पीसीआर गर्नु पर्ने 5 तारिकसम्म चाहिँ कारणले यो देशले 207 वर्षदेखि हामीलाई 2,09,000 फर्स्ट वर्ल्ड वार र सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा मरे, इन्डोनेसियाका लडाईँमा कति मरे, यी कुराहरू हाम्रा पुर्खाको नाममा र हाम्रा नेपाल सरकार र यो सरकारले आजसम्म पनि वार्ताको पहल नगरेको हुँदा 2 राष्ट्रको नाममा हामी 2 दिन फेरि रिले हंगर स्ट्राइक बस्दैछौं र 7 तारिकको ठीक 1 बजेदेखि आमरण अनसन सुरु हुनेवाला छ. यसको लागि 7 तारिकको लागि जहाँ जहाँ रहनु भएको छ तपाईहरुले मेसेज पास गरेर यही स्थलमा आइदिनु हुन पहिलो नम्बर यहाँलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु. यो हाम्रो फाइनल लडाई हो, यो निर्णायक लडाई हो. आज 30 वर्ष भइसक्यो कूटनैतिक पहल पर्खिँदा 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 40-50 हजारदेखि लिएर आज 12-13 हजारमा घटिसक्यो. अझै पनि कूटनैतिक पहल पर्खिने हो हजुर? पर्खिने हो? पर्खिने हो? त के भन्दैछन् केही व्यक्तिहरू भने कूटनैतिक पहलबाट नै समाधान गर्नुपर्छ, आन्दोलन गर्नुहुन्न, पोखरामा आन्दोलन पनि गर्नुहुन्न भनेर उहाँहरू बकवास दिइराख्नु भएको छ. आन्दोलन नगरेको भए आज 12-15 वटा कुराहरू जे जति पाएका छन् त्यो पाउँथ्यो. संसारमा बादशाहहरूले, राजा रजौटाहरूले आन्दोलन नगरिकन थपक्कै सत्ता हस्तान्तरण गरेको काहीँ संसारमा इतिहासमा देख्नु भएको छ? त के भन्छन् त यी साथीहरू?
सक्दिन भने चुप्प लागे भइहाल्छ नि। तर पनि हामी विरोध गर्दैनौँ, उहाँहरूलाई पनि अझै बुद्धि पलाओस्, ढिलो भए पनि हामीले बुझिनौँ भनेर उहाँहरूलाई पनि हामी वेलकम नै गर्छौँ। अबको आन्दोलन भनेको निर्णायक आन्दोलन भएको कारणबाट अब कुनै पनि गोर्खा समूहहरू, कुनै पनि अर्गनाइजेसनहरू मिलेन, गोर्खाहरू एकअर्कामा फाइट गर्छन्, डिभाइडेड छन् भनेर चाहिँ अब आन्दोलन रोकिँदैन। यो राष्ट्रको भनाइ हो, मेरो भनाइ होइन। राष्ट्रले, राज्यले के भनिसकेको छ भने अबको लडाई तपाईहरुको हिजोसम्म 6-7 वटा अर्गनाइजेसनहरू जे जति हुनुहुन्थ्यो तपाईहरुले फाइट गर्नुभयो र इतिहासका कुराहरू हामी सत्तामा बसेर पनि बुझेका थिएनौं र अहिले नेपाल सरकार हामीले मात्रै होइन र ब्रिटिस सरकारले मात्रै होइन, संसारभरिका छरिएर बसेका सबैले यी कुराहरू बुझेका छन्। प्लस ब्रिटिस भेटरन को हामीलाई फुल सपोर्ट छ र ब्रिटिस जनताको पनि सपोर्ट छ र सबैले यो बुझिसकेकोले गर्दाखेरि अबको लडाई गोर्खाको होइन। नेपाल सरकारको भनाइ के छ? गोर्खाले ट्रिटी गरेको होइन, यो एमओडीले नेपाल सरकारसँग ट्रिटी गरेको होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि केही साथीहरूले पोलिटिकल लबिङ गर्नुपर्छ होला भन्छन्। पोलिटिकल लबिङ नगरेको भए यो यहाँ आइपुग्थ्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि राज्यले नै चिठी लेखिसकेको छ र राज्यले नै पहल गरेको छ। यो राष्ट्रिय आन्दोलन हो, यो राष्ट्रभक्ति आन्दोलन हो र अबको लडाई भनेको के हो भने हाम्रो होइन, यो राज्यको लडाई चलिसकेकोले गर्दाखेरि अब नेपाल सरकारले जुन पत्र लेखेको छ र फलोअप पनि गरिरहेको छ, यो सरकारले मात्र एउटा भोइस हाम्रो के हुनुपर्छ भने यो हाम्रो स्ट्राइक कसरी विड्रल हुन्छ भन्दा एउटै कुरा यो हो कि छिटो भन्दा छिटो डायलग कमिटी फर्म गरेर नेपाल सरकारलाई चाहिँ यो डेटदेखि हामी गोर्खाहरूको जे जति विभेद छ त्यसलाई अन्त गर्न तयारी छौं, डायलगमा बसौं भनेर चिठी लेख्दैन तबसम्म हामी यहाँ यसरी नै आन्दोलन गर्छौं र नेपाल सरकारले पनि कन्टिन्यू गरिराख्नु भएको छ। र अर्को कुरा के हुन्छ भने साह्रै भएन भने नेपाल सरकारले हटलाइनबाट डाइरेक्ट कुरा पनि गर्न सक्छ। यसले गर्दा यो अन्तिम निर्णायक आन्दोलन चाहिँ भएकोले गर्दाखेरि हामी अब पर्खिनु हुँदैन र जसले जे भन्छ उहाँहरू आफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्छ र नेपाल राष्ट्रले नै पहल गरेकोले गर्दाखेरि अबको यो निर्णायक आन्दोलन निश्चित छ र बाँकी रहेको कुराहरूमा हामीले आइपीआर, आईएलओ, आईसीजे मा जाने कुराहरू र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने कुराहरू यहाँहरूलाई पछि हामी बताउने नै छौं। लहरा तान्दा पहरा गर्जिन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ त हिजो नै च्याकी जोएल प्राइजले निकालेको टाइममा इक्वल बनाइदिएको भए सायद त्यत्रो ठूलो क्षति यो देशले बेहोर्नु पर्ने थिएन होला। अब फिलिपिन्सले अमेरिकालाई र फ्रान्सलाई अल्जेरियाले जसरी तिराएको थियो मरेको मान्छेको र क्षतिपूर्ति सहित, अब भनेको हाम्रो लडाई भनेको क्षतिपूर्ति सहितको तिर्दैन तबसम्म हामी आन्दोलन छोड्दैनौँ। यसकारणले गर्दाखेरि म केही पनि भन्न चाहदिन। हाम्रो मिटिङ कन्टिन्यू चलेको छ, जुम मिटिङहरू भइरहेको छ र इयुले पनि र एसिया पेसिफिकका ल फर्महरू र अमेरिका र अस्ट्रेलियाले पनि सपोर्ट दिइरहेको छ। यो कुराको लागि चाहिँ अब हामी पछाडि हट्ने होइन, अगाडि बढ्ने हो र बाँकी क्षतिपूर्ति लिएर मात्रै हामी छाड्ने हो। यसको लागि हामी अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने? ल यति भन्दै म आउने दिनमा के हुन्छ ती कुराहरू 7 तारिकको दिन म नेपाल गभर्नमेन्टको के हुँदैछ र यहाँको सरकारले के पहल गर्दैछ ती कुराहरू स्पष्ट राख्नेछु। अहिले के हुँदैछ भन्ने कुराहरू अहिले म भित्री कुरा चाहिँ यहाँलाई स्पष्ट पार्दिन, किनकि बाहिर भनेपछि चाहिँ के हुन्छ भने हाइनाहरू हुन्छ नि, सिंहले शिकार मार्छ हाइनाले खान्छ भने जस्तो हाइनाहरू चाहिँ यत्तिकै छ कि कलम लिएर बसिरहेछ। कतिखेर यहाँ सफलता हुन्छ र मैले जित गरेको, हामीले गरेको, हामीले लेखेको भनेर भन्छन् नि। त्यसले गर्दा ती कुराहरूबाट पनि कति कुराहरू मैले
राख्नु परेको अवस्थाहरू छ र भन्दै र यहाँ ज्ञानराजज्यूले केही कुरोहरू राख्नुहुन्छ होला र उहाँले राखिसकेपछि आउने दिनहरूमा यहाँहरूको सपोर्ट सहयोग आर्थिक नैतिक भौतिक सबैको अपेक्षा राख्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। सभा सकिएको छैन, फेरि संयोजकजी आएर सभा सकिएको घोषणा गर्नुहुन्छ होला। अरू केही होइन, झन्डै मैले गल्ती गरेँ, अघि नै हामीले तयार गर्नुपर्ने थियो। संसारमा हामीहरूको इतिहास 50-100 किताबहरूमा लेखिएको छ, तर इतिहासको साथसाथै गोर्खालीले के बहादुरी पायो, कहाँ लड्यो, कहाँ मर्यो, के बिजोग भयो, त्यो किताबहरूमा लेखियो। तर लडाई सकिएपछि झनै कस्तो बिजोग भयो भन्ने कुरा टिमाई गुरुङजीले लेख्नु भएको छ। यो किताब अहिले संसारमा मान्छेहरूले पढिराख्नु भएको छ। यो पुस्तक हाम्रो लागि किताब मात्रै होइन, हाम्रो दुश्मनको मुटु छिर्ने गोली हो, इतिहास हो, गोली हो। त्यसले गर्दा हाम्रो क्रिस मैक्लडले हाम्रो लागि जुन कविता लेख्नुभयो, त्यो कविता जस्तो लेख्नु भएको छ त्यो हामीलाई केही दिनमा फ्रेम सहित गोर्खा सत्याग्रहलाई आइपुग्नेछ, उहाँले हामीलाई दिनुहुनेछ भने आज हाम्रो तर्फबाट हाम्रो कहानी, हाम्रो दुःख, हाम्रो वेदना उहाँलाई थप इन्फर्मेसनको लागि दियौं भने त्यस्तो कविता अझै सुन्दर र एतम्बम जस्तो कविताहरू लेख्नुहुन्छ भन्ने आशाको साथ हामी यो कविताको यो किताब उहाँलाई हामी उपहार दिन चाहन्छौँ। हाम्रो संयोजकजीले दिनुहुन्छ, अरूले फोटो खिच्नुहुन्छ भने तयारी लो, हामीले महत्त्वपूर्ण मान्छेलाई दिँदैछौँ। एकछिन तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ? This is the only moment we can give you. Okay? You will see how the Gorkhas were treated, how the Gorkhas died. You will know everything. John said this is the only thing that he can give me, and believe me, coming off the Gurkha regiment, this is more than enough. This is one of, alongside the birth of my 6 grandchildren, this is probably one of the proudest days of my life. Thank you very, very much. On behalf of me and my family, thank you very, very much. God bless you all. God bless you all. And I hope you win your fight. Definitely. Definitely. यहाँहरूलाई केन्द्रीय कमिटीका र इकाई कमिटीका सम्पूर्ण सदस्यहरू चाहिँ अबको 10 मिनेटमा यो पछाडिपट्टि एमओडी हामीलाई ठग्ने यो ठग्ने बिल्डिङ है हजुर, नम्बर 1 यो ठग बिल्डिङको पछाडिपट्टि उपस्थित हुन म यहाँलाई अनुरोध गर्दछु। र यो टोपी तपाईहरुले लगाइराख्नु भएको छ, जुन दिन हाम्रो माग होइन, हाम्रो राइट अधिकार हामी प्राप्त गर्छौं, त्यो दिन चाहिँ फ्रेममा राखेर राम्रो सजाएर राख्नुपर्छ इतिहासको लागि। छोराछोरीले जान्नेछन् कि यो टोपी चाहिँ जुन दिन हाम्रा 207 वर्षदेखि विभेद अन्त भएको दिन हो यो, र यो हाम्रा पुर्खाका टोपी हुन् भनेर चाहिँ सजाएर एउटा घरमा राख्दा इतिहास एउटा हुन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच तपाईहरुको उपस्थितिको लागि। मैले अघि नै भने यो सभापति हुनु, संयोजक हुनु चाहिँ अलिक ठिक रहेन रहेछ। यहाँ 500 जना छ भने बल्ल 5 जना मान्छेलाई मात्रै थ्याङ्क यू दिन पाइन्छ, तर अबदेखि चाहिँ त्यसो नगरिदिनु हुन पनि यहाँलाई अनुरोध गर्दै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। यहाँ एकजना Jack Rose wants to deliver some news or his speech, please. Wait just a couple of minutes. Thank you very much. Thank you very much. It's an absolute pleasure to be here to talk to you, and I'm here from a channel called Turning Point UK, which is a news media channel. Yes. And I think one of the things which has irritated me a little bit is we're very happy to come here and cover this, but why aren't the BBC covering this?
Why isn't ITV covering this? This should be on the front page of every newspaper. Yes. This is genuine inequality. This is genuine injustice, and you deserve justice. You deserve equality. The Gurkhas are one of the fiercest regiments in the British Army. When people think of the Gurkhas, they're shaking their boots, and you guys are heroes. I've seen so many medals here. Yeah. Every major battle in history, you guys have fought in it, and I just feel so humbled to be here in front of you. And this is not a left issue, it's not a right issue, it should be every British person should be out here supporting you guys. If you care about injustice, if you care about equality, you should be out here supporting the Gurkhas to say thank you for the blood that you have shed for our country. So thank you very much, and the last thing I'll say is the Gurkhas are coming. Thank you very much. उहाँले सुन्नुभयो होला आज चाहिँ इका के रे न्यूजहरु एकदमै एक्टिभ भइरहेको छ र पहिला यस्तो थिएन अहिले चाहिँ न्यूजहरुले चाहिँ संसारभरि फैलेको छ र यहाँ उहाँले चाहिँ इन्टरभ्यु हाम्रो अभियन्ता ज्ञानराज राईज्यूलाई लिन्छु भन्नुभएको छ र यहाँ अहिले सायद भरे आउँछ होला न्यूज हेर्न सक्नुहुन्छ धन्यवाद थ्यांक यू ल Thank you to all guys. हेर्दै गर्नु थियो यहाँनिर चाहिँ अहिले हाम्रो कार्यक्रमको समापनमा गर्नुभएको छ त्यसै गरी अब एकछिनमा अब म लाइभ पनि बनाउन चाहन्छु यतिकैमा यो हाम्रो यत्रो अभियानमा आउनु भएको एकजना बहिनी हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि अब यो आन्दोलनमा किन कसरी के भन्ने कुरामा चाहिँ उसको लागि म उहाँलाई क्वेसन सोध्न चाहन्छु हेर्दै गर्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँले अब यो आजको आन्दोलनमा के को लागि किन र कसरी के को लागि चाहिँ यहाँ यसरी आउनुभएको छ भनेर उहाँलाई मैले केही कुरा सोध्दैछु एकछिन एक मिनट हेर्न सक्नुहुन्छ अब यसरी चाहिँ सबैजना यो आफ्नो बच्चाहरू उठाउन लागिरहेको छ अनि यसरी चाहिँ अब घर जान लागि तयारीमा हुनुहुन्छ होला सबैजना Ready? एकजना र यहाँनिर चाहिँ हजुरलाई सरी यहाँ हुनुहुन्छ एकजना एकदम यङ आजको यो आन्दोलनमा के को लागि आउनुभएको थियो केही कुराहरू जानकारी गर्न यहाँको स्थितिहरू र तपाईँ अब कामै गर्न पनि छोडेर तपाईँ आज यतातिर आउनुभएको छ सायद काम थियो होला या छुट्टी थियो जे भए पनि त्यसो आन्दोलन लाग्नुभएको छ तपाईँको आफ्नो कुराहरू केही कुरा राखिदिनलाई आफ्नो परिचयसहित आफ्नो सबै कुराहरू भनिदिनलाई छोटो मिठो भनिदिनलाई हजुरलाई अनुरोध गर्छु हजुर अनि मेरो बाबा एक्सपोर्ट छ मेरो अब हाम्रो त फ्यामिलीबाट त फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड जेनेरेसन नै सर्भ गर्नुहुन्छ होइन आज चाहिँ हामी यहाँ वेस्ट मिनिस्टरमा आएको छौँ यहाँ प्रोटेस्ट हाम्रो मामाहरूले यहाँ होमलेस स्ट्राइक गर्नुभएको छ है अब यो 7 तारिकमा चाहिँ उहाँहरूले कन्टिन्युस होमलेस स्ट्राइक इन्फिनिट होमलेस स्ट्राइक गर्नु लाग्नुभएको छ यो चाहिँ स्पेसली गोर्खाहरूले उनीहरूले कति हुन्छ नि इक्वालिटी पाएन जस्तै भनौँ पेन्सन आएपछि पेन्सन पनि एकदम ब्रिटिस आर्मीहरूभन्दा एकदम ब्रिटिस सिटिजन भएको आर्मीहरूभन्दा एकदम थोरै कम हुँदा हुँदै उहाँहरू आर्मीमै सर्भ गर्दाखेरि पनि धेरै नै साथीहरू एकदम थोरै त्यसै गरी फेसिलिटिजहरू पनि एकदम धेरै भिन्नता धेरैजना मामा माइजहरू आएर है बुढाबुढीहरू आएर यहाँ प्रोटेस्टलाई सपोर्ट गर्नुभएको ए हजुर अनि हजुरको चाहिँ नेपाल घर चाहिँ कुन ठाउँमा चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ कुन ठाउँ बस्नुहुन्छ फ्यामिली सहित बस्नुहुन्छ होला होइन ल ठिक छ तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ जस हाम्रो लन्डन नेपाल न्युजमा तपाईँलाई केही कुराहरू सुन्न पाइयो र लन्डन नेपाल न्युजमा अहिले चाहिँ लगभग 700-800 जनाले हेरिरहनु भएको छ तपाईँ लन्डन नेपाल न्युज हेर्ने अरूलाई के भनेर चाहिँ आफ्नो कुराहरू सपोर्ट लागि या यस कुरालाई के भन्न चाहनुहुन्छ छोटो मिठो केही भन्न चाहनुहुन्छ नेपालको लागि त्यो ठुलो कुरा हो नि त हाम्रो नेपालीहरू आएर यसरी प्रोटेस्ट गरेको छौँ होइन जुन लन्डन नेपाल न्युजले सपोर्ट गर्नुभयो कभर गर्ने भयो त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद
हुन्छ र धन्यवाद छ तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद एकदम छोटो मिठो आफ्नो कुराहरू यसरी भनिदिनु भयो त्यसलाई धन्यवाद भन्दै अब हामी पनि यो लन्डन नेपाल न्युजको लाइभ बन्न चाहन्छौँ हस्त धन्यवाद नमस्कार Live program, recorded program, news and reports, talk show, events. LondonNepalNews.com